Next, 8 mark long answer question from straight lines is question number 6. Find the equation of straight lines. We need to find the equations of straight lines. That means we need to find two straight lines, okay, passing through the point -3, 2. That particular straight lines both are passing from the through the point -3, 2 and making an angle of 45 degree. ఒక్కొక్క straight line కూడా 45 degree angle చేస్తూ with the straight line 3x minus y plus 4 equal to 0. అంటే మీరు ఇక్కడ రెండు straight lines equations find out చేయాలి. Each one of the straight line passing through p -3, 2. ఓకే, డయాగ్రామ్ ఒకసారి చెప్పేస్తున్నాను. ఫర్ సపోజ్ ఈ పాయింట్, ఫర్ సపోజ్ దిస్ పాయింట్ p -3, 2. Assuming this is an angle making with 45 degree, just a minute. This is an angle making with a line making an angle 45 degree. This line is passing through p3 -3, 2. You need to find the equation of this straight line. Let us suppose with the 3x minus y plus 4 equal to 0. అర్థమవుతుందా? ఇలా టూ స్ట్రైట్ లైన్స్ ఈక్వేషన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, టూ స్ట్రైట్ లైన్స్ ఈక్వేషన్స్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ let us imagine, first of all we'll write what is given here. Given p -3, 2 and theta is equal to 45 degree. Correct? How we will be solving this question? Right? How we will be solving this question? This angle, ఈ angle దేని మధ్య angle? Making an angle 45 degree with the straight line. So this particular angle 45 degree which is making between two straight lines, first is 3x minus y plus 4 equal to 0. ఇంకొక straight line that is about to find out whatever you are required. సింపుల్గా చెప్పాలంటే 45 degree అన్నది మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయబోయే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్ అండ్ 3x minus y plus 4 equal to 0 ఈ రెండిటి లైన్స్ మధ్య ఇచ్చిన యాంగిల్. అర్థమవుతుందా? సో టూ లైన్స్ మధ్య యాంగిల్ ఫైండ్ అవుట్ ఇచ్చాడు అంటే వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా వీ హ్యావ్? tan theta is equals to modulus of m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. మరి m1 అంటే ఏంటి, m2 అంటే ఏంటి? m1 means where m1 represents slope of first line and m2 represents slope of second line. Okay, why? Let us highlight this. First I have started my problem with tan theta is equals to modulus of m1 minus m2 by 1 plus m1 m2. ఎక్కడ వాడాలి ఇది? Where we have to apply this? This is we have to apply, this is the formula for angle between two straight lines, a simple concept. Okay, now what is my, let us imagine this is m1 and this is m2. Okay, let us imagine slope of first line is m. Let slope of first line m1 is equals to m. Okay, and slope of second line means this one, right? Second line 3x minus y plus 4 equal to 0 is ax plus by plus c equal to 0. Slope form ఏమవుతుంది? What is the formula for slope? General form of line minus a by b, right, is equals to minus a by b, where a represents the coefficient of x. Coefficient of x ఇక్కడ ఏంటమా? 3. Correct? Minus 3 divided by, what is the value of b? b means coefficient of y.
coefficient of y along with sign you have to say this is -1. Correct? -3 divided by -1 is 3. -3 divided by -1 is 3. Done. Now, let us substitute these both values in the above formula. Okay. So, what we have to apply? Tan, in the place of theta, given angle is 45 degree, right? Is equal to modulus of M1 is M minus M2 is how much? 3 divided by 1 plus M into 3. Clear? 1 plus M into 3. ఈ పర్టికులర్ ఫార్ములాలో రెండు స్లోప్స్ వాల్యూస్ యాంగిల్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను. ఏమా అర్థమైందా? tan 45 వాల్యూ ఎంతమా? 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాడ్యులస్ ఆఫ్ M minus 3 divided by 1 plus M into 3 ఎంత? 3M. సింపుల్. M into 3 ఎంతమ్మా? 3M. అయిపోయింది. మోడ్ ఎప్పుడైనా ముందు లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్లో కూడా చెప్పాను, మోడ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ చెయ్యాలి ఏదో ఒక సైడ్కి. మాడ్యులస్ ఫంక్షన్ మాడ్యులస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతున్నప్పుడు ఎలా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతుంది? +or-1 కింద ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతుంది. సో మోడ్ రిమూవ్ చేస్తుంటే +or-1 is equals to m times of 3 by 1 plus 3m. Transform చేయండి 1 plus 3m to left side. So what it will become? +or-1 times of 1 plus 3m is equal to m minus 3. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఓ పని చేయండి, స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేయండి. స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. If you apply squaring on both sides, what happens? ప్లస్కి స్క్వేర్ చేసిన ప్లస్ఏ వస్తుంది, మైనస్కి స్క్వేర్ చేసిన ప్లస్ఏ వస్తుంది. 1 స్క్వేర్ 1. సో అప్పుడు ఇది ఎలా రాయొచ్చు? 1 plus 3m హోల్ స్క్వేర్ రాయొచ్చమ్మా? చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి. దీన్ని మొత్తాన్ని స్క్వేర్ చేస్తే ఇది +1 అయిపోతుంది, రైట్? 1ని దీంతో మల్టిప్లై చేసిన సేమ్ నెంబర్ వస్తుంది. సో విల్ హ్యావ్ లైక్ 1 plus 3m. మరి దీనికి కూడా స్క్వేర్ చేయాలి కదా, హోల్ స్క్వేర్. 1 plus 3m హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, మరి రైట్ సైడ్ ఏం మిగిలింది? విచ్ ఈజ్ లెఫ్ట్ ఓవర్ విత్ m minus 3 హోల్ స్క్వేర్. క్లియర్? m minus 3 హోల్ స్క్వేర్. సో లెట్ us expand this. Let us expand this. So 1 plus 9m square plus 6m, a plus b whole square చేశాను అంతే, సింపుల్. ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు m square 3 square is 9 minus 6m. అంతేనా? సరిపోయిందా? 6m వస్తుందా ఇది? 2 into 1's listen, 1 square is 1, 9m square, 2 into 1 into 3m which is 6m. Done. m minus 3 whole square, m square plus 9 minus 6m. సరిపోయిందా? ఓకే. సో లెట్ us cancel a similar terms on both sides. ఏమైనా ఉన్నాయా? ఏం లేనట్టు ఉన్నాయి కదా, రీఅరేంజ్ చేసేసుకోండి. అప్పుడు 9m square 1m square if you transform to that side which becomes 8m square. 9 minus 1 అంతే కదా. ప్లస్ 6m ఉంది, ఈ -6m యువతలకు వస్తే ఏమవుతుంది? ప్లస్ ఏ అవుతుంది. 6m plus 6m which becomes 12m, right? And 1 minus 9 which becomes 8. రీఅరేంజ్ చేసుకున్నాను అన్నీ. ఒక క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ వచ్చింది. ఇలా సింప్లిఫై చేసుకోవాలి అనుకుంటే చేసుకోవచ్చు, ఆర్ వీ క్యాన్ క్యాన్సిల్ దిస్, రైట్? 4 ఈజ్ అ కామన్ ఫ్యాక్టర్. 4 అన్నది కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఉంది, 4తో క్యాన్సిల్ చేద్దాం. అంటే 2m square plus 3m minus 2 equal to 0. So we have left over with quadratic equation 2m square plus 3m minus 2 equal to 0. Right? So let us find out the possible values of m. అంతేనా? మనకి ఏం వస్తుంది? క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ నుంచి 2 possible values of m అన్నది వస్తుంది. So what is the quadratic equation we got? 2m square plus 3m minus 2. Let us write down here. 2m square plus 3m minus 2 equal to 0. Quadratic formula ద్వారా చేయొచ్చు, లేదా splitting method. You can use the concept of splitting method. 2 into minus 2 is how much?
-4. ఇప్పుడు మనం 4కి ఫ్యాక్టర్స్ కట్టాలి. 2 2s are 3 రావడం లేదు. సో I should use like 4 1. 4 1s are is also 4. ఫ్యాక్టర్స్ రాస్తాం. ఎలా రాస్తాము? 2m² ప్లస్ 3m రావాలంటే పెద్ద నంబర్ ముందు పెద్ద సైన్ ఉండాలి, రైట్? ప్లస్ 4m మైనస్ m మైనస్ 2 ఈక్వల్ టు 0. క్లియర్? 2m² ప్లస్ 4m మైనస్ m మైనస్ 2 ఈక్వల్ టు 0. ఏమా? సో ఇక్కడ వాట్ ఆర్ ద కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ ద ఫస్ట్ 2? వీ క్యాన్ సే దట్ 2m ఈజ్ అ కామన్ ఫ్యాక్టర్, రైట్? ఇంకేం మిగిలిపోయింది? 2m² లో 2m I just take it out. So we left over with one more m plus this is like దేంతో మల్టిప్లై చేయాలి? 2 into 2m is 4m అంటే which is 2. 2m into m is 2m². 2m into 2 is 4m. క్లియర్ ఉన్నారా? ఈ రెండిట్లో కామన్ ఫ్యాక్టర్ 1 ఉంది. సో -1 if I'll take common, m plus 2 is equal to 0. అర్థమవుతుందనే అనుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్, regrouping 2m minus 1 together and m plus 2 together is equal to 0. Then we have like 2m minus 1 equal to 0 or m plus 2 equal to 0. So we'll get like m is equals to 1 upon 2 or this value becoming like m is equals to -2. So we get two possible values. ఏం చేసుకుంటాం ఈ possible values తోని? So starting లో I need to find out equations of two straight lines, right? So let us substitute the value of m, two possible values in this particular equation. అర్థమవుతుందా? m వాల్యూ తీసుకెళ్ళి ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. ఏమ్మా, అర్థమవుతుందా? ఏమా? సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? we need to find out equations of two straight lines which is having slope m, okay, and passing through -3, 2. So that means I need to find out, write down, I need to find out equation of straight line passing through P -3, 2 and having slope m is, we need to find the equation of straight line by using 2 points. Point undi, slope undi. Can I use a slope point form? Equation of straight lines kavali. ఏ form వాడొచ్చు? You have a point and you have a slope. So slope point formula is y minus y1 is equal to m into x minus x1. ఇందులో x1 y1 is -3, 2. m value is, first equation of straight line you will get it by replacing m is equal to 1/2. Second equation of straight line you will get it by replacing m equal to -2. Clear? So that we'll be getting two straight lines equation. This is how we'll do the concept of the problem, right? So first part we'll do case 1, m is equals to 1/2. Case 1 we'll solve it by considering m equal to 1/2. So what you'll have? Y minus 2 is equal to, in the place of m I am replacing with 1/2 into x minus of minus is x plus 3. Replacing 2 to the left side, 2 into y is 2y minus 4 is equal to x plus 3. So what you'll have? X transpose cheyandi, plus 2y kasta minus 2y avutundi, 3 plus 4 kasta 7 avutundi. So first equation of straight line manaki em vachindi? X minus 2y plus 7 equal to 0. Clarified? Next equation of straight line, which is case 2. Case 2 is m is equals to -2. So put down here y minus 2 is equals to -2 into x minus of -3 is x plus 3. So y minus 2 is equal to -2 into x, minus 2x
minus 2 into 3 is minus 6. So what I'll have now? Y minus 2 is equal to ట్రాన్స్పోజ్ చేయండి ఇదంతా 2x ఇవతలకు పంపించుకోండి. ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ ఏది ఎటువైపు పంపించుకోవాలి అంటే ఆల్వేస్ మేక్ ష్యూర్ x వాల్యూ షుడ్ బి పాజిటివ్ ఫర్ యువర్ ఈజీ వే టు simplification. Okay, so I want to transform this 2x to this side, left side. 2x plus y minus 2 plus 6 equals to 0. So which becomes 2x plus y plus 4 equal to 0. So I got two straight lines equations. Done. Please have a glance of the problem once. Make sure you are clear about this problem. So just overview of the problem I want to give one more time. I need to find two equations of straight lines which is making an angle of 45 degree here with the straight line. What is the straight line given here? 3x minus y plus 4 equal to 0. So imagining angle between the two straight lines is 45 degree. We know the formula modulus of m1 minus m2 by 1 plus m1 m2. So here we need to find out the possible values of m, right? So I just calculated the possible values of m. We got a quadratic equation. After that what I have done, I substituted two possible values of m so that we'll get two cases. By using slope point form, I got two straight lines equations. So this is a very important long answer question from straight lines. Okay, so that we'll be moving forward to the next question.